This morning we're going to finish up chapter 16. And at the end of chapter 16, it talks about the very last judgment that will come upon the earth. And remember how we've been saying the last couple of weeks that the time for repentance is over and the only thing happening is judgment. In this is chapter 16 and verse 17. Would you play that verse? So, what was said in this great voice was, "It is done. It is finished. The judgments are done." This is describing the last judgment here that will bring devastation to the whole earth.
mình tên mà đỡ cũng nè khi mà bé mẹ đỡ mà trong lịch sử nó số lượng thì cũng bà có hay đỡ chỉ là tôi cố này mà à khá bị chút mà đỡ kia phu tụm mù mà tôi có hay là sana thì cũng lóp lì xin mà khá bị lọ. It says in the next verse that there comes thunders, lightnings, and an earthquake. Mình tên đỡ bị nghe tụm mà này mai số bị có hay đỡ ít trong lịch sử mà ấy khá bị mà đỡ mokro molle tụm này mà ấy khuôn mà cứ vô lo chứ có. It says this earthquake will be so tremendous in the earth that there has never been such an earthquake. Mình tên đỡ hikua cứ vô mà sana phong môn mà adu thulu mà có hay sana adu motion lưu sana đỡ là khi tụm này mà đỡ hikua cứ vô phong môn thì này mà adu set arena đỡ trong lịch sử thử tổ. We don't know whether this comes directly from God or whether this is the nuclear weapons going off all over the earth. Mình nói về sinh ta tự có hay mình tê đó tê hikuna có Europli asana pamolo asana khelo mình tê này mà asana trong này su hay chỉ ra tôi mình đó ite có Europli mình tê này mà đó hikuna mà sát selu bị chana xin plot đủ nó có yo pamolo này mà bị sinh đó. The next verse which we'll play, verse 19, says that the cities all over the world are destroyed. Và đó cũng này xem mà về mình đam mà push shit down ở cái số bên đó he could dog is lovely cinema a pia lo cho ta pro lo cho ba. Even the great city of Jerusalem was rocked by the earthquake. Mình đó ite dog lovely cinema có đó Jerusalem bebe có hay asana esi Turkey dog cinema asana ta pro lo. Would you play verse 19? Cũng này mình đam mà push shit down. Vi du nu te vi du cha kia su ki ro che ke pu to ba vi de he ne a lu pre kia lo pli so chom ra de ne thia tu vi du ba bu lo ro a ji o vi ba bu lo yin ro na a te se pro bu chu so a chi za a bi lo ye. You'll notice that it mentions the destruction of Babylon, and we will be talking about that in the next 2 chapters. Nên là cái đó bên hồ bên đàn mà bên hồ bà bị chèn đó trong là mình tập prologue cái đó mà viku Babylon có hay là bà sắp mà đun mà bà mà ite bị chèn đó Babylon đi kia có. Would you play verse 20? Nên bên đàn mà phun gì? Lu de he la me kia lo pli tu ro lo so ye de he ne nya thi lo pa to ho. The earthquakes are so bad that it says islands were destroyed. Probably from the earthquake, great tsunamis, huge waves that just destroyed islands. Mình đã mình đã ở thứ mà he ku lopli sina ku yo lopli sina ne na wa ku yo shon ne shin lu jo ko he me na wa asana da ma le au da ma thơ o klame ku no ko he na te hi sin ma om bi lo cho me te na me te ne na ma asana me te he ku yo shwa shin lu no ha tho o na wa han du ko he han du shin lu no ha ha me tap ite ta chu ke lo cho ma da ite asana lesi hi ko. And this verse also says mountains were brought down. Đó là bên bên những hồn mà ite shoku adusi bebe ko hay sinema ta pro. The last verse in the chapter says that huge hailstorms came down, about 75-pound hailstorms. Hailstorm is kind of like ice? Yes, balls of ice. Mm-hmm. They usually are sometimes small, sometimes bigger, maybe sometimes this big. Mm-hmm. These will be 75-pound hailstorms to bring such destruction. Thoba ite hay papu pa ma sanada ite the puro ke petene na kichu he na kichu mo ma yike ora ite olu no ba tan thi no tan ma ta che de mana esi khabe na ma sana petene ma plop te ba mana de esi na ma upama sa chana de 75 pound ma a sa chana ma de ite carry
carry ni ma enema the pre ama pomban na ko ki ha ta ma ta du cho ban ko The people who survived this, their response is they are blaspheming God. Muna hi ku phusi te he ne ma akhabina ta cha chu ba na wa una da asingi na wa una si plon tu thelo po chana chomre ga sana a he mu meri cha chana chomre mu ga. And now we turn our attention to chapter 17, a chapter that has caught the attention and just caught the attention of believers in a special way. Kunne na ma pe me da ma du shinyo ko he da ma du shinyo na ma be chana ki ne pe ji chama ngo si te he ne ma pe phali sa at ma ne ma sana pe si ki singe il po ka sana ite achi chuli ne pe si plot pe si me tha ga. I'm going to kind of introduce the next two chapters here. Kunne na ma sra me chu pe ma du shisho na shinyo na ma ngula shai te di be si sop me tin. Over the centuries, Satan has put together things in the world to oppose God. Mite pe me ke kasa da ke to ne sin ne ma da islu no ko he ona a miuni ti da he khu ga miuni hu da ti chu hu da ta ne ke ba ma a me ta tu che pe ma chom re ti phi ta me pa. And these two things, it takes these two chapters to tell about how God will, in a special way, bring destruction to these two things that Satan has put together. Menera pisulu na ha sana una amita te chi ti chu hu da asi he mu meri cha chom re mu ye tom ne asi me cha lo ke chom re phi te me ko sin ko una pon na mi tho the asi ti ko he mana da pe me ma du na ma ai shu pe po bi chana ite au na chu ma una pislu na ami chol ami te phi te me na ma si me pya ba pe chom re ti phi te me ko he mana ada hu na ma pe me da chom re ami pya ami pe ke pislu at phi te me na chu po ko. I'm going to try to go a little bit slowly in the next couple of weeks because it is a bit complicated and I want there to be good understanding of it. Mình chăn nụ ba nó số ba này mà sợi xoali sẽ là ngô ở từ hương mà ai chụp về xí đồ mệt tê này mà sẽ là xí mét thay xí đó xí dừng mà hôn đó về lóc lì xí nó ha về ite về nín đa khen mà tập lô về nhiều vậy. God spends special attention here to tell us about the judgment that will come to false religions. Mẹ tên mà đó trong ràng như mà đó đi sang là ngô rata bị chèn nó đấy xí shop bên nó tận nó khi mà ite trong ràng chỉ là chút mà hú đó upreji trong ràng ngô tụt hình ba. Satan has created over the centuries false religions and they will be destroyed. Mẹ tên này mà đó nào tụi con này mà una pisulu mà mẹ thà thấy tí hú đó mà ite ami ilulap he kupusi nó đó he kupusi nó mà an ju kucho be đó mà ite trong ràng ní này mà tổ thì rồi mà lấy dụ thì xin nó cô. This will describe false religions of the world that have been brought together, and the false religions are actually pictured as a woman. Meno hada ite he kulop lesi esikucho be asu te hisi akucho be code te hisi nama ite delisa lango ahi chope nama ahi chope hada esi help plus hulu ne ma asana da esikucho be chomre esi chomre te hi nama asa ahi chope na da dapo nama da promote prega. We're going to play the first verse of chapter 17 and notice that this woman, false religion, is spoken of as a harlot. Mete da pehida kunne pe so ke na ma pehi promote pehi ne ma promote ngula cha hu shu ma hu da u ku cho be su te hin ko ku cho be ma hu da ma pu la yo e tong ne ku cho be chomre da ro si te prepare ko si na ko he da da po na pe na promote ko na ba na da pe many da ke na ma pe be ni da ta te shu da
mi te na ma dele sa kuna ma he promote the prima ilu sari na me phemu ai lu ko Would you play verse 1, chapter 17:1? kunne pe meni da ma phu shinyo ma du shinyo ma puta ne fu so so de prede a pu mani ge be lo du so so de be a kle de prede a ya de va o ro a he va na ya mo ro va ku di lu ne na cho mo ya ku ji re hi ma phe mu mui la du e de pre phu te va ne hi ma phe mu e de pre va ma ho vi du vi thu de a o de lia mu du e bo a lu e de vi he ku Why is this false religion, why is this bringing together of false religions, why is it spoken of as a harlot? mina hada pe si singin ma pe tne me ko heda me te da be chana u e he lo please si he e he lo please ma u preji chama ngo to te he to mana aku chobe ko chom re te he no ko he a he shulu ne ma asana a e lu te na da promote me phe mu mi ti no We usually think of a harlot as someone who has left their husband to join herself to someone who is not her husband. mi te na ma da pe tne na me phe mu pe he na ma pe tne shu ma hu da promote ma hu da a ve ko he mana da de ke a ve mi te ne ma si ji ki ya da ro te pri sa na si ma te ki ya ro te pri lo ko Well, in the same way, people in the world should be worshiping their God, the true God, but instead they have been going after other gods as a harlot goes after another man. angula cha da a ko mi te ne ma da u preji ko di chom re la ro si te he ku cho be chom re ro te he ma ni ne ma esibe ku cho be da chom re ma a ra te pre da ani ne te pre ko he ma ju fu chom re te pre ko ma na esi mi te esi na asi ji mo hu da ku cho be ka la du esi da po da yu a ro si te he si pu pe ne si be ko he asana da ma primo me primo ko mi te ne ma primo pre ma asana a ani da au te na da ma avini ne ma to ena wa asi ji da ki ra ro si he si In the Old Testament, there have been different cities that God has referred to as harlot cities because they have turned away from God and gone to worship other gods. mina da na on kuna ma de lisa kuna ma chamra a he thoa ma do vigo to for ko heda esinma asana vigo to vinma enma asarle na me phe momite helu me momite ne ma esi vigo ma ona esi de ta pha ka chomre ta la da ngo ka asana da esi chokku ki chobe gala di da esi chomre kho di pre At certain times, Jerusalem has been called a harlot. God has called Jerusalem a harlot. to polo kana da Jerusalem ku na ma ite to polo ke chomre a e Jerusalem na da me phe mu thoki doku ena And I could name other cities also that because they have worshipped false gods, they are referred to as harlots. to ba sra ma asinge ko ha e he ai so pe mu ai so mu ma chi ko da vi ko de vi te da chomre to polo ke a e luna da esin ma me phe mu mi te he ne ma esi de pha ka chomre ta na ta ngu no ko Now, in verse 5, this woman harlot is called, well, let's play the verse. She is called Mystery Babylon. kunne na pe meni da ma phunya ko he da pe heluna da mo the pre pe luna me phe mo na ma amu ko he amu na ma asena ngola chana ma hina babala pe sinye to asena ngola ko Yeah, would you play verse 5? ni da me ma phunya ni a ma thai lo no u
Ura ulumide aona angola sa do bi de ploro ahena Vidu babulo maha lo hima pemut hena heku atemunya jat he amur Ura opune. Now, why have we heard the name Babylon in this book, in Revelation? And why is the woman called Babylon? Mina ha ba petni me ka ha mi metera de tedele cha ku le sa ku na ma mi mete Babylon ri kya na ma arapa mete to pene na chete china ma da phmo me phmo to phre na ma u eluna na Babylon mete Babylon is, let's see, Babylon, right here, is that great city of Babylon was built on the ruins of Babel. Remember Babel? Mina da da bnu cha sra yu la yu pe da bnu pho ma da ma asima ite vi ku Babylon o ko he da ku Babylon ka na ba da Babylon ko na ma khale ba na da pho ma khalu khe da he ku thulu ma ite ma be ma hidu hitu ma Babel a u ba na da pho ko asana ata pro to ga na ba asi Babylon asi he u ke ba na da pho. In order to understand what's being said here, we have to understand many things that have happened in history and things that have happened in the Old Testament. Mina da bi palisa ke sana da tadelo chakune ma kin pisi nge ga da angulo chame te ne ma be iswa da be chana da na o ku cinema thothe krete to ne da lisa lo ku na ma iswa pai te krete no. In order to understand, and by the way, we're only going to begin this right now, and we will continue to unfold this next week. Mina kun ne ma da pe pha ma du shin yo ku na ma a pe te sa pe te sa ba ba da ne ba mi te ne ma da u pe iswa pu ga sa no pa na so pa ku pa. This woman representing false religions started in this area, in this place, Babylon, where Babel was. Babel is where the Tower of Babel is. Yes, right? Yes. Ma mete da ara si to ma ko heda ke ma esi a bet ta du ma da hitu the me in a Babel ko mete da loplisi esi ha chulo ke na ma loplisi hi ku phusi na ma ai be be langu to mu ma ko he ma na mete esi te su e chilu no ha chomre me ge hu da esi langu na kho ke na ba esi chat pi shi glu no ko ba khalle no po sa ba no po ma ide ma da u chobe te su si te he si chobe kho ke na ide tini ma te put lo si te he ne ma sa the ba vigu ba na te go. So did you explain the tower part? Yeah. Okay. Good. So the tower was set up as a religion that opposed God. Mina the Babylon, right? That tower at Babel, in the same place, Babylon, right there. Ni da esi khale ban to pho ne ma ona esi me tha the hu da hitu me te ne ma esi me si himu mary chana chomre ti phit me go sana ona esi me he shuditi na chomre ga. So Babel and Babylon is where false religion started. But Babel is where all of them originally knew one language and then Yes. Okay, I was right. What happened was, after the flood, people came, the population started to grow in this area. And that is when the people got together and decided to oppose God. Ni da esi oda bebo kenema da esi khalo kenema mite da ite tha o mi pli ga tha hi khune he bana kenema esi chok ko ke ba ma bebo kuno ko heda una aphu te phu le te ke e the pu no ha
asana he ku pusi no ha ite asime te che hu da ahena o chomra na pesini da to pe ku chobe kho de ba a bet hema da he du he tut ko. So there are two reasons why God calls this woman Babylon. Mena ha da a una che ko mi te da chomra a e promo da prena da Babylon ko. First of all, Babylon is where false religion started. Mena da la te ne ma da Babylon vi ku no ma asathel te khlu khe da u ku chobe te put le to mane ku chobe kho de da ro te pre asathe ba ma Babylon ku no. But there's another reason. It's because in this place, Babel and Babylon, is where false religion merged with government, with the state, with, shall we say, the kingdoms. To banen na chete chune ma mi mete chomra e primo da prena da Babylon mete hene ma asathe ba ma Babylon da bebo ku no go heda esi vi ku no ma ba mete esi ku chobe kho de chomra te pre ha ma na da esi te ku chobe te he to banen da ma esi kwitu si te he na ma esi mete pite me chilo go he. Satan realized very early that he could bring the world to oppose God if he got control of not only false religions, but also if he could turn governments, states, kings, kingdoms, those in authority, if he could turn them against God. Mete na ma pislu no ha ali mena go asinye preli na atene asinye preli go hina kirane te fit mena ma asi meta tu asi me pya lo pe chomre te fit mena ma ami chen na mi go he lo te chune ma ami ma hu da ami lo ilya lo pli hi ku pusina da asi te ku chobe kho de he to mane na chete chune ma ite ami tha the ma hu da ite pe tamana du si be da pe khu du thu si be go he asi na ma esi alu ilio liana hu da esi ku chobe chomre go esi na ma esi ku chobe kho de chomre lo ro te he. And so what we've seen down through the centuries is that Satan has gotten false religions and governments to work together to oppose God. Mena ha una pe me ke khasa da na o ku si to ne ne ma pe me thati ti ko heda beshana pislu na ma ame hu da ma arala ti chen ma ame lo lya he ku phusi tumutumu na da esi ku chobe kho de tu ne ame lo lya po na khwidu si te he na ba esi khwidu si te he si man esi tamda te he si tu ne da ute ku chobe sra ku te he si na esi me te pite me chulo go he esi te pite me chulo ne ma esi ite data packet chomre ne ma ayunya lo pe ngi sin go. We will continue to talk about this next week, but we see all through history this pattern, all through history, where a government and the local false religion of that area they work together to oppose God. Mena una pe pada lisa sa ku be go heda pe meda a klo be una pe meta ti go be shana da ite da sroku si to peneda esi tamna du si na ma esi ko be sa mon ne lo asana te pite me chilu da be shana da esi da pa ga chomre ta la tango no. I'll just mention one thing, and that is what happened at Babel. To mena sra mai sho pe pote che ai sho lo pe po na sho lo te che da be shana ata ada ra ke da esi bebo a sho ke na go atwa temeti. There was a wonderful Bible teacher. He's dead now, but he's written some wonderful books. And this man's name was Dave Hunt. Da ra ke na ma sra ma hu da upre isa jomran lango na ma auto pre ko ne ma sa ga thowa mana da ma rana tho in ne lisa lango sa osi go he da Amina David, you said? Dave Hunt, yes. David Hunt. He did a wonderful job in describing how governments and false religions have worked together. Mete mada li usi ara na ame a he sho chen ne be chana da ma esi stroku si to beneda esi tamanda si the esi kwidu si the esi na ma esi mete pite me tilu na wa asana at angudu fridu batin go. When the people of the world at Babel, when they had gotten together,
they said, let us build a city and a tower. Mite mother keda hikubusi te hina wa has hulu ha meta hulu na da vigu bebo na ko ba esi ha meta hulu mite ne ma hina da kunne na wa pesi me be me to tema vigu te vi to pone na pesi be tema hidu hitu te me. The tower had to do with their religion because they built a tower in order to study easily the stars, which had to do with their religious practices. Mite da abema hidu hitu mite ne ma asana hidu hitu na ma ambeshe na da esi te kucho be ko mite ne ma esi be do atu mite ne ma si meta chena tamo si asana ite tamo si mite ne ma asana da esi ona pa tamo si be sana chase be go he ai cho achuna da esi te kucho be na te higo. Now remember, this was after the flood. There was not a huge population of people like there is today. Mana bebe to mani ko he ba asho ke na ma da ide hikubusi sa in ne mite na chomre mi pligalo na tha o he tha o du ma me na da esi ha chulu me tha chulu da bebo ke na ma esi hikubusi ma upti be ko he o khrine sana pe kunne tanna to. So the rather small population of people there at Babel, they didn't say, let us build an empire. They said, let us build a city. Mena te mete esi hikubusi na upti ba na ko he da esi no ha betot je ma hu da esi thake du thu sena sarena rome betot je le to mite ne ma hikubusi na ele to mena ha esi ona ha chulu no ha hina da kunne na ma be me bethema da vigut vi ai ko. So they said, let us build a city, a government, and a tower, a religion. Mena da esi ha chulu no ha hina men kunne na ma pisi be ma ite pe vigu ko he da esi kene vigu asi me thwa vigu vi ne ma esi be de te pa na te klo sra te klo du si esi khui be thwa pa ko he na ba na tu chun ma esi ahina da esi si membe thema hidu hitu te me hu da be shana da esi te ku be. And so that was where we saw the beginning of a pattern that would be reproduced again and again and again down through history. Mina da sa te kalu ba be bu no ko he da ite esi tamna thone da esi ite te ku be na ma athibit me chulu no ko he una pe me tha henge asana vi ku vi be dog be una la khami sana na be bu no ko. And so the pattern is for a government to be together with a false religion. Well, let's just interpret that. Mena una pe meta titi na ma da ite esita madasi te he no ha a ta phi me chuna da ma ite u kuchobe chomre ra ro te he no. We don't usually think of governments being opposed to God. We don't normally think about that. But we will talk about that next week, and we will see how that has happened down through the centuries, including today. Nếu thế mà nó cái lúc này mà bị tên nệp bát nó tôi có hay đó bị mẹ hu đó tầm nó bị khui thu si bị có hay ôn bị mẹ luôn này mà esin mà hu shu mà đó esin cúi cho bị cái chấm rẻ tổ esin cúi cho bị khó được bị tên nệp miếng là rất lớn tổ có hay mà nó ôn bị mẹ nụ bà này mà bị mẹ cái kia sẽ có đó đau si đó nấu si tổ cái này mà thắc cái thôi này đau si mà đó esin tầm đó chấm cúi cho bị chấm rẻ ra rồi si mà ba khử tiền nó bị mẹ